Ahí estamos. A ver si nos conectamos con Tamara. Vamos a esperar. Ahí estamos. Ahí Tamara está saludando. Vamos a esperar que podamos compartir. Ahí está. Ver solicitud. Hola a todos y a todas. Mientras tanto, estamos esperando. Ahí estamos. Hola. Hello, Tamara. Hi. Bueno, hi, hi. Yeah, just a sec, I will try because I don't hear you pretty well, but I'll see what I can do. Solo que uno que no la escucho Just a bien. sec. Va a estar con nosotros. Thanks, God, I got all the earphones nearby. Yep. Say again? Tamara, you listen, Anita? Hi, Tamara, can you hear me? Yeah, not pretty well, but I'll do my best to hear. Okay. Wait. What about now? Can you hear me? More or less same, but I have the ear set, so I hope it will be good. Okay. Let's give it a try then. Okay. She's introducing yourself, Tamara. She's saying that you are in Greece. Yeah, so it's true. Greece recently was suddenly covered by the snowstorm, so I'm a bit stuck here, but I hope that the snow will disappear in nearest 1-2 days. En Grecia hubo una tormenta de nieve, así que está varada ahí y esperamos que eso pare y pueda salir. Wow. Acá nos dicen que se escucha muy bajito. ¿Sigue escuchándose muy bajito? Is the volume better? But it's okay, I can hear, so let's just move on. Está bien, puedo escuchar, así que continuemos. Okay. Bueno, buenísimo. Bueno, les cuento que tenemos el honor de estar escuchando a Tamara. Tamara, we have the honor of being listening to Tamara. Tamara nos va a contar un poquito de qué es Reconnective Healing y Reconexión. She's going to tell us a little bit about what Reconnective Healing is and the Reconnection. Y nos va a contar una hermosa noticia que algunos ya saben, que es que el equipo de Reconexión, Guillermo Poli, Tamara y demás, ya nos va a contar ella, van a estar en Argentina en el mes de noviembre de este año. And she will also give us a great news because Tamara and her team and Guglielmo Poli will be here in Argentina in November of this year. Estoy muy, muy feliz porque en realidad hay gente que quiere hacer este camino que alguna vez me tocó hacer a mí y a Tamara. I am very happy because I know that there are people who actually want to follow this path that Tamara and I had followed. De aprender a recibir estas frecuencias y esta filosofía de vida, ¿no? Porque es una filosofía de vida. We are going to learn how to follow these frequencies and receive them, and we are also going to learn this life philosophy because it is actually a life philosophy. Bueno, Yeah. contanos sobre vos, contanos qué estás haciendo en Grecia y contanos un poquito sobre todo esto. Tamara, please tell us about yourself, tell us what you're doing in Greece, and, well, a little bit about all this. Okay, with pleasure. Thank you very much for giving this amazing possibility to talk to you and to talk to people in Argentina. I'm very grateful.
muchas gracias por darme esta posibilidad de poder hablar a la gente de Argentina. La verdad que la aprecio muchísimo. So my name is Tamara Lagosha. I'm an international facilitator of Reconnective Healing and the Reconnection, and also an international host of these amazing events all over the globe. Mi nombre es Tamara Lagosha, soy facilitadora internacional de Reconnective Healing y también soy anfitriona de estos eventos a nivel internacional. So I'm currently in Greece exactly because of that, because in June this year we also planning to have the training program of Reconnective Healing and the Reconnection here in Athens. Estoy en Grecia porque justamente en junio también estamos planeando hacer este programa de capacitación de la sanación reconectiva o Reconnective Healing y de la reconexión. And I came to meet with the people to introduce them to Reconnective Healing frequencies, to do the reconnections, and to show what possibilities people may have with this amazing training programs. Y vine aquí para conocer a personas que estaban interesadas y mostrarles cuáles son las posibilidades que pueden lograr con las frecuencias de la sanación reconectiva y la reconexión. The world has changed dramatically in the recent couple of years, and there is no doubt that we will never return back to the past, which is no longer relevant. El mundo ha cambiado en estos últimos años y no hay ninguna duda de que no volveremos a ser lo que éramos antes. And exactly now, the consciousness and the awareness of who we are, what we are doing, and what contribution can we be to the world is, how to say, extremely sufficient. Y la verdad es que ahora quiénes somos y cuáles son las contribuciones que podemos hacer al mundo no está siendo muy claro. Many people are now stuck in their own feelings and emotions, in the anxiety of what is happening, what will gonna be with the lives of us, and so on. Hay muchas personas que tienen mucha ansiedad y están muy preocupados sobre qué es lo que va a suceder con nosotros y qué va a ser de nuestras vidas. And that is why it's crucial to be balanced first inside ourselves and to bring this inner peace and this balance to the world. Y por eso es fundamental que nosotros encontremos un equilibrio interno para poder mostrar ese equilibrio en el mundo. And this is exactly what the Reconnective Healing frequencies are doing. Y eso es exactamente lo que hacen las frecuencias de la sanación reconectiva. And the funny thing is that many people nowadays think, for example, that traveling is impossible. Y algo curioso es que muchas personas hoy en día piensan que viajar es imposible. I love because during the last 2 years, I already has made more than 100,000 kilometers all over the world. Me río porque durante los últimos 2 años ya hice más de 1000 kilómetros alrededor del mundo. So what is possible and what is not possible is exactly in our heads. Entonces, lo que es posible y lo que no es posible se encuentra siempre en nuestra cabeza. And what I would like to do is to show to people that much more is possible than they can ever imagine. Sorry, Tamara, can you repeat that? Yeah, and what I would like to show to people is that much more is possible that they could ever imagine. Thank you. Y lo que quiero mostrarle a las personas es que hay mucho ya lo que nosotros podemos ver. And this is much easier that they also could imagine. Y es mucho más fácil de lo que pueden imaginar. So more than 30 years ago already, Dr. Eric Pearl was... Mm-hmm. Hace más de 30 años, Dr. Eric Pearl was gifted by, this perception of reconnective healing frequencies.
recibió un regalo que fue el de las frecuencias de la sanación reconectiva. He started observing that something that he started doing was changing people's lives. Empezó a observar que algo que él estaba haciendo cambiaba la vida de las personas. And he started developing that, and he actually is, a great scientific nerd, so he did a lot of researches. Y empezó a desarrollar eso, y bueno, como él es un nerd científico, empezó a realizar muchísimas investigaciones. So he have actually the great scientific and quantum physics basics under the Reconnective Healing frequencies. Entonces, como base científica de las frecuencias de la sanación reconectiva, está la física cuántica. And in some states in the United States, reconnective healing is inside the insurance treatment. Y en algunos estados, como por ejemplo en los Estados Unidos, la sanación reconectiva forma parte del plan de las obras sociales y de los seguros. So it's acknowledged. Entonces es algo que es reconocido. And the great benefits of that you can do this kind of sessions to yourself, you can do it to people around you, you can do it on the distance, or you can do it in presence. Y el gran beneficio que tiene todo esto es que son sesiones que se pueden hacer ustedes mismos, se lo pueden hacer a otras personas, a distancia y personalmente. And balance not only your life, but life around you. Y de esta forma equilibrar no solo sus vidas, sino las vidas de los quienes nos rodean. Especially now when the world goes insane. Especialmente ahora cuando el mundo se está volviendo loco. And I lived in Brazil for a couple of years, and I've been in Argentina many times, and I actually love the country. Viví en Brasil por un par de años y estuve en Argentina también un par de veces y es un país que me encanta. And I would love to bring this energies to your country so many people can benefit from that and have this energetic support with themselves. Y me encantaría poder traer esta energía a este país de manera que muchas personas obtengan este apoyo energético. Gracias. Thank you. Y bueno, eso te quería decir, ¿no? Gracias por venir a Argentina, porque cuando yo aprendí esto tuve que viajar al exterior y ahora están viniendo para aquí. Thank you so much. That's what I wanted to tell you, because when I first learned all this, I had to travel, and now you are coming here. Yeah, and I know that especially with this economic situation that has happened to Argentina for recent couple of years, it's a bit more complicated financially for many people to go abroad, to go to Europe, for example, to participate in the program. Sí, lo sé, y sé que debido a todos los problemas económicos que ha tenido la Argentina en los últimos años, se ha vuelto muy costoso para las personas poder viajar y participar del programa. So that is why Guglielmo and I decided to come, and we're actually very happy to come. Es por eso que Guglielmo y yo decidimos ir, y la verdad que estamos muy felices de poder hacerlo. So in November, especially it will be already spring in Argentina, very beautiful time. Entonces en noviembre, y sabemos que va a ser un tiempo hermoso porque va a ser primavera en Argentina. So we're gonna bring this experience that is actually the life changer. Vamos a traerles esta experiencia que la verdad cambia la vida completamente.
So, Maria Selena, maybe you can also share of your experience, because I know that you were an amazing practitioner and that you learned by yourself many years ago and you keep practicing. And what has changed in your life? Tal vez quieras, Selina, compartir un poco de tu experiencia, porque yo sé que sos una facilitadora excelente y que has practicado esto durante muchos años y nos quieras contar qué es lo que cambió en tu vida. Okay. Sí, yo hace ya unos años recibí las frecuencias de unas sesiones a distancia acá en Argentina, no conseguía nadie. Well, yes, it's been a couple of years since I received the frequencies. It was by distance because there was no one here in Argentina. Y una vez recibidas las frecuencias que me hice unas sesiones, sentí que había cosas que empezaban a cambiar y que me decía a mí misma que qué es esto tan lindo que... And once I received the frequencies after the sessions, there were things that started to change in my life. And I told myself, what is this? This is beautiful. Tal es así que siendo psicóloga, dije, yo quiero aprender esto para hacérselo a otras personas, creyendo que iba a ser una técnica más en mi consultorio, y no fue así. Well, I'm a psychologist, so I wanted to learn this because I wanted to show this to people and use it with people, because I thought that it was going to be another technique that I could use with my patients, but it wasn't like that. Entendí que tenía que cambiar un paradigma, que tenía que ayudar a la gente que me consultaba de otra manera, y que esa era una herramienta diferente y única. I understood that I had to change a paradigm and that this was a tool that was unique. Empecé a ver resultados de, por ejemplo, fobias, de depresiones, estados de ánimo, que en pocas semanas las personas me relataban que estaban muy bien. I started to see results. For instance, people who had fears or felt depressed, and after a couple of weeks, they felt okay, and they said that they were okay. Y cada vez estaba más maravillada y empecé a estudiarlo un poco más, porque a mí me llegaban más casos emocionales por mi profesión, pero había también cosas físicas. And I was in shock. I couldn't believe it, so I started to study it more in depth, because many people came to me because of emotional problems, but there were also physical problems. Entonces me empecé a dar cuenta que, claro, no tenía que ver con síntomas, tenía que ver con que la persona entraba, el ser entraba en un balance, en un equilibrio, en algo tan único que desde ahí sanaba. And I realized that it didn't have to do with a symptom. It was because the person had a new balance, and that way that person was able to heal. Y ahí fue cuando me empiezo a dar cuenta que esto, aprender esto, ir a un programa de formación, acceder a interactuar con las frecuencias, podía ser para todo el mundo, no hacía falta ser psicólogo o médico. And then I realized that being able to learn this and to interact with the frequencies and being able to attend a training program was something that everyone could do. You don't have to be a psychologist or a doctor. Eso es muy importante, creo que, de transmitir, porque una cosa son las sesiones que uno puede recibir para entrar en ese equilibrio, y otra cosa es aprenderlo y poder hacerlo a uno mismo, a un amigo, a una familia. No hace falta trabajar esto.
And that is something that is very important, because one thing is to receive the frequencies, but another thing is to learn them and being able to share these frequencies with your family and friends. Es asistir a un programa de formación es una experiencia única, de crecimiento, de evolución, es sanador por sí mismo, más allá de lo que después uno decida hacer, ¿no? Attending a training program is something completely different, because it heals yourself. It means evolution. It means growth. It doesn't matter what you decide to do afterwards. Por eso estoy tan contenta de que vengan. Tamara, muchísimas gracias. Sé del esfuerzo de Reconexión, de Guillermo, tuyo, de todo el equipo internacional por venir hasta Argentina. That's why I'm so grateful for the fact that you're coming, because I know how difficult it is and all the efforts that you have to make, the international team, you, Tamara, Guglielmo, and everyone who is coming here to Argentina. Porque sé que va a ser mucho más fácil que la gente pueda acceder a ese equilibrio y esto tan lindo. Si bien hay otros programas de formación en habla hispana en Europa, por ejemplo en Barcelona, en julio, para el que quiera viajar, allá lo pueden hacer, o los que están allá, si hay alguien que nos está escuchando, la veo a Marcela de Colombia, por ejemplo, que vamos a España. That's why I think this is so beautiful, the fact that everyone will get to receive this balance and these frequencies, even though there are some other training programs which are delivered in Spanish. For example, in June in Barcelona, there will be one for those people who can travel. That will also be an option. Así que bueno, mi experiencia ha sido maravillosa en lo personal, en lo profesional, en lo que recibo de la gente que recibió las frecuencias. Sé que hoy quieren aprenderlos, están felices por eso. Personally and professionally, all this has been an incredible experience, and also what I received from the people who have interacted with the frequencies. Así que lo que vos decías al principio, Tamara, de cómo uno ve la vida, de la percepción, de si es complicado viajar o no, quizá en uno, creo que es una de las cosas más importantes que nos permiten las frecuencias, que realmente uno crea la vida que uno quiere tener, ¿no? La construye. What you said at the very beginning, Tamara, the fact that traveling might be difficult, but it all depends on how we see things and how we construct things with our minds. And at the end of the day, we build our own life. Así Absolutely. Que, bueno, al recibir frecuencias, uno entra en un estado que lo podemos llamar paz, felicidad, no alcanzan las palabras. When we receive the frequencies, we go into a state that we can call peace or love. Well, there are not enough words to describe it. That's true. Thank you for mentioning some very important things that I also would like to highlight. Gracias por mencionar algunas cosas muy importantes que yo también quiero destacar. First, that you do not need to be psychologist or doctor or, I don't know, you do not need to work with people to get the benefits of the training program or to learn, because you do not need to have some specific abilities for that. Primero, que no es necesario ser psicólogo o doctor o trabajar con las personas, y que todo el mundo se puede beneficiar de estas frecuencias, porque todos pueden hacerlo. I met many people who come to the training program just for themselves and for their friends and family, because having the healthy environment makes their life much easier. Conozco a muchas personas que fueron al programa de capacitación solo porque ellos querían
y por estar rodeado de para ayudar a su familia y a sus amigos, y la verdad que hizo su vida mucho más fácil. You also do not need to have, like open third eye or, some wings or, talking to the entities to participate in the program. It's not necessary. No es necesario que tengan ningún tipo de habilidad especial, no tienen que tener el tercer ojo, no tienen que hablar con ninguna entidad ni nada por el estilo, nada de eso es necesario. Because it's really, guys, it's pure quantum physics. Porque realmente es física cuántica pura. You do not need to meditate 50 years eating rice and rats, to enlighten. No necesitan meditar por 50 años, ni comer arroz, ni comer ratas para recibir la luz. So everything is much, much easier. Todo es muchísimo más fácil. And also that you not only learn how to do the technique, because it's not the technique, to be honest. You learn how to be that. You rediscover yourself. Y la realidad es que no solamente aprenden a realizar la técnica, porque no es la técnica, sino que aprenden a ser y a descubrirse ustedes mismos. So it's not something that you do, it's something that you be. Entonces, no es algo que hacen, es algo que son. And your level of awareness, your level of consciousness is growing exponentially, especially like being in the training program for me was about the growing in geometrical progression. Entonces, el crecimiento que se produce es enorme, de hecho lo fue para mí. And you can use it absolutely in all the spheres of your life. Y lo pueden usar en todos los aspectos de su vida. To have more clarity in relationship, to have more clarity with money, to have more clarity with where and how you would like to go. Para tener mayor claridad en cuanto a las relaciones, en cuanto a la economía, en saber a dónde quieren ir. So there is not something, like a box structure that this is just for that and you can use it only here and so on. No, actually, the benefits that can show up may show up in all the spheres. Entonces no es que hay una caja, una estructura que te dice esto va a ser así, los beneficios van a aparecer aquí. No, los beneficios pueden aparecer en cualquier lugar, en cualquier aspecto. Last year, I brought a Reconnective Healing training program first to Russia. It has never been in Russia before. El año pasado vino un programa de capacitación de la sanación reconexiva a Rusia y fue la primera vez porque nunca antes había estado. It was not pretty easy, but I perceived so much changes that it can bring not only to people, but to the whole country that no difficulty has stopped me. La verdad que no fue fácil, pero pude ver tantos cambios y beneficios que estos beneficios no solamente a las personas, sino a todo el país, y no había nada que pudiera detenerme. Because our choices influence not only on our lives, but our choices can actually change the world. Porque nuestras elecciones no solamente van a tener influencia en nuestra vida, sino que realmente pueden cambiar el mundo. And when you start resonating differently, you can be the amazing invitation to other people to go into that as well. Porque cuando empiezan a resonar de una forma diferente, ustedes mismos pueden ser la invitación de otras personas para que resuenen con ustedes de esa misma manera. By choosing something more, by choosing something different, you're also inviting people and showing to them that there is a different choice. Si ustedes eligen algo diferente, a la vez invitan a las personas a que elijan algo distinto también. And that this choice is available and easy. Y esa elección es
muy valiosa y sencilla. And when I think about our training program in Argentina, I perceive so much, expansion and lightness that it can bring, and that is actually required at the moment. Y cuando pienso en este programa de capacitación en Argentina, pienso en toda la luz que puede traer, y la realidad es algo que se necesita mucho en este momento. That I don't care that between, for example, Russia and Argentina, there are thousands of kilometers. Y no me interesa que entre Argentina y Rusia hay miles de kilómetros. I'm willing to come and, to change the energy. Estoy dispuesta a ir y cambiar la energía. Guglielmo Poli, who is the international director of Reconnective Healing Academy and the Reconection, Guglielmo Poli, quien es el director de la Academia Internacional de Reconnective Healing y de la Reconexión, has enormous potential with the energies. tiene un enorme potencial con las energías. And he will guide you guys through all this, weird, insane things to your true self. Y los va a guiar en todo esto hacia sus yo verdaderos. Because when you are being you, everything is first possible, second easy. Porque cuando ustedes verdaderamente son ustedes, primero todo es posible y segundo más fácil. It doesn't mean that this is like a magic pill or something like that. No, it's still your life and it still requires actions. Esto no quiere decir que es una píldora mágica. Sigue siendo sus vidas y su vida sigue requiriendo acciones. But this is actually, this amazing sensation when you are on your way and when you really know what is yours and what you would like your life to be. Pero esta hermosa sensación cuando están en ese camino de saber verdaderamente qué es de ustedes y qué es lo que quieren ser. You no longer spend your precious time for going into weirdest directions just because someone wanted that from you. Ya no pierden el tiempo yendo en direcciones extrañas porque tal vez alguien más quería eso para ustedes. You no longer have this, reactions on what is going on. You see that, well, okay, the world just insane, but it's no longer, worries you. Ya dejan de tener este tipo de reacciones, simplemente ven que el mundo, bueno, está loco, pero ya no los preocupa. And it's not because you become indifferent, but because you become aware of what is true and what is not. Y no es porque se vuelven indiferentes, sino que se empiezan a dar cuenta de qué es real y qué no. And the thing is that you also learn how to, I don't like the word help, but how to support the people around you. Y lo que aprenden es, bueno, no me gusta la palabra ayudar, pero le dan apoyo a las personas que los rodean. Especially if you work with people, no matter what you do. Especialmente si trabajan con las personas sin importar qué es lo que hagan. Even if you work in a bank and some client is coming to you and start, crying and shaking because of something has happened with his account. Incluso si trabajaran en un banco y viene un cliente que empieza a llorar y a gritar porque algo sucedió con su cuenta, you can use the frequencies, to balance the person and the situation. Ustedes pueden usar las frecuencias para poder equilibrar a la persona y a la situación. And remain yourself in a very stable and balanced state. Y de esa manera ustedes permanecen en un estado estable y equilibrado. I think nowadays is like, it's a key, to not to survive, but to thrive in the world we are in right now.
creo que esto es clave, no solamente, no para sobrevivir en el mundo que estamos, sino para poder florecer. And the thing is that to learn that is so easy. Y la cosa es que aprender eso es muy fácil. I mean, it's 3 steps. Se necesitan 3 pasos. You have online course that is made by Dr. Eric. Primero tienen un curso en línea que lo creó el doctor Eric. It's already translated into Spanish, and that is why I'm so happy, because I'm now dealing with translation to some other languages. It's kind of a challenge. Y eso ya está traducido al español y la verdad que estoy muy feliz porque en este momento estoy lidiando con algunas traducciones a otros idiomas y es todo un desafío. So we already have this advantage. Ya tenemos esta ventaja. Then it takes just 2 days, like really 2 days of the Reconnective Healing training when you go deeper into the practice. Luego se necesitan solamente 2 días para profundizar en la práctica de la sanación reconectiva. And also there are 2 more days if you would like to learn how to do the personal reconnection. We haven't talked about this today, but I can briefly explain what it is. Y luego quedan 2 días más si a ustedes les gustaría aprender a realizar la reconexión personal, que hoy no hablamos sobre ello, pero si ustedes quisieran, podría explicar brevemente qué es. And that's it. Y eso es todo. Like really, that's it. Eso es todo lo que necesitan. And then you just go and practice. Tell us, Tamara, what the reconnection is. Oh yeah, this is my personal love, to be honest. So this is the process that has changed my life dramatically and continue actually changing that. Esto es lo que más amo de todo porque fue el proceso que cambió mi vida y lo sigue haciendo. I was in Brazil when Dr. Eric came with the Reconnective Healing training program. Yo estaba en Brasil cuando Dr. Eric Pearl vino con el programa de capacitación. I knew about Reconnective Healing and had known nothing about the reconnection. Yo sabía algo sobre la sanación reconectiva, pero no sabía nada sobre la reconexión. But when during the training program, the assistants, like Brazilian guys from training program, start telling about the reconnection. Pero durante la capacitación, cuando los asistentes de Brasil empezaron a comentar sobre la reconexión, my body was already like almost start jumping on the chair, and I was like, yeah, I want that. Mi cuerpo empezó a saltar en la silla y dijo, sí, quiero eso. Though at that moment I had no idea what they have been talking about because my level of Portuguese was this way, but this much. Y en realidad en ese momento no tenía mucha idea de lo que estaban hablando porque mi nivel de portugués no era muy bueno. But my body has changed first, before I even thought about that. Pero mi cuerpo cambió incluso antes de que yo pensara en eso. Reconnection actually is the process of reconnecting of your body and meridians of your body with the earth and with the whole planet. La reconexión es el proceso mediante el cual los meridianos de su cuerpo se reconecta con todo el planeta. And it returns you to your higher potential, and it gives you that wholeness that, you know, that we uniquely came here to be. Y los devuelve a su potencial más elevado, les devuelve la plenitud para la cual estamos aquí. This process is made just once in life. Este proceso se hace solamente una vez en la vida. I was surprised, like, how it's possible that it's doing just once in life. Me sorprendía el hecho de que solo se hiciera una vez en la vida. But it's really enough. Pero es suficiente.
for you to remember your true self. Es suficiente para que ustedes recuerden a su verdadero ser. It's not something that we are like bringing to you. It's not something from outside. No es algo que le estamos trayendo, no es algo que es externo. It's exactly, to wake up your inner potential, your capacities and talents with which you came here to be. Es algo que sirve para despertar su potencial, su inteligencia, para despertar lo que ustedes vinieron aquí a hacer. And, sometimes when we are children, we may have not the, how to say, not the best atmosphere to show up, for example. Y a veces cuando somos niños, tal vez no estamos en el mejor entorno. We may be too much, too weird, too loud, too strange. Tal vez somos muy ruidosos, o gritamos mucho, o somos raros. And we learn how to contract. Y aprendemos a contraernos, We learn how to be small. aprendemos a hacernos chiquitos, We learn how to fit in. aprendemos a encajar, We learn how to be as everyone else. aprendemos a ser como todos los demás. But none of us is like everybody else. We're absolutely unique. Pero ninguno es como todos los demás, somos completamente únicos. Even children who are born from same parents at the same time, they are completely different. Incluso los chicos que nacen de los mismos padres y al mismo tiempo son completamente diferentes. But we learn how to be medium, we learn how to be average. Pero aprendemos a ser personas promedio. The reconnection helps you to reveal yourself, to unleash yourself. La reconexión nos ayuda a poder a liberarse ustedes mismos, liberar su potencial. To unleash your strengths, to unleash your beauty, to unleash your true self. Liberar su belleza y liberar su verdadero ser. And when you are being you, when you are on your own path, there is no fight, no competition, no desire to prove anything to anyone, because you really know that it doesn't make sense. Y cuando ustedes están en su verdadero camino, en su camino propio, no existe la competencia, porque ustedes saben que todo esto no tiene ningún sentido. I remember that before I received my personal reconnection session, I, lived a normal life. Recuerdo que antes de que yo recibiera mi sesión de reconexión, vivía una vida completamente normal. I had a couple of higher educations. I was a commercial director in a pharmaceutical company. Tenía un par de títulos universitarios, por ejemplo, había estudiado farmacia y negocios. And then after my reconnection, my life started to change. I went to United States to learn how to do that. Y después de la reconexión mi vida empezó a cambiar y fui a los Estados Unidos a aprender a hacer. And I remember when I first time published the post that, guys, hi, I'm Reconnective Meridians of the Body with Meridians of the Earth. Y la primera vez que explicaron eso de que se reconectan los meridianos del cuerpo con los meridianos de la Tierra. And people start like, like, are you nuts? Y las personas reaccionaban como diciendo, ¿están locos? You are a normal woman, what the hell? Vos sos una mujer normal, ¿qué diablos? But the thing is that inside myself, I thought that I should be afraid of judgments, but I wasn't. Pero lo que pasó es que dentro mío yo pensaba que debería tenerle miedo a esos prejuicios, pero la realidad era que no le tenía miedo. Because I
actually shared something I was so like, it was not even the belief in that. I just knew that this is working and this is the game changer. Porque yo simplemente sabía que todo esto funcionaba y que todo esto iba a cambiar el juego. And I wanted to brought this information, and I didn't care about anything like judgments, rejections, separations, and so on. Y simplemente quería traer esta información. No me importaban los prejuicios, no me importaban los rechazos, absolutamente nada. And I quit job, Entonces renuncié a mi trabajo, but the universe supported me in such a beautiful way I could never imagine. pero el universo me dio un apoyo tan hermoso que la verdad nunca lo podría haber imaginado. I couldn't imagine that that is even possible. No podía ni siquiera imaginar que esto era posible. But thanks God that the fantasy of the universe is much bigger than mine. Pero gracias a Dios que la fantasía del universo es mucho más grande que la mía And all of us. y de todos nosotros. Because this way we do not block miracles to happen. Porque de esta manera no bloqueamos a los milagros para que sucedan. Because they actually exist. Porque realmente existen. If we allow them to come into our lives. Si les permitimos que vengan a nuestras vidas. So this is actually an amazing process that since then I'm bringing all over the world. Entonces ese es un proceso que es maravilloso y que desde ese momento estoy tratando de compartirlo en todo el mundo. You never know what concrete changes it will bring. Nunca saben cuáles son los cambios específicos que van a traer. But I definitely know that it will show up the best for the exact person. Pero sé que ese cambio va a ser el necesario para esa persona. In the best way and with the best speed possible. De la mejor manera posible y con la velocidad más apropiada. One important difference that I would like to mention here, and we will highlight this many times. Una diferencia muy importante que quiero mencionar y que vamos a destacar muchas veces. That reconnective healing can be done to yourself, on the distance, to the people nearby to you, and it can be done several times. Que la sanación reconectiva lo pueden hacer ustedes mismos, a ustedes mismos, a otras personas, a distancia o en persona. While the reconnection, the personal reconnection, can be done first only in person when my body is seeing another body. Mientras que la reconexión es un proceso que solo se puede hacer en persona cuando un cuerpo ve al otro. So it's never online. Nunca se hace en línea. And it's just once in life, and it's done like in 2 days, like first part one day and another part on another day. Y se hace una única vez en la vida en 2 días. La primera parte se hace el primer día, la segunda el segundo. We definitely will talk more about this because it's our first live, and we will do more. And in March, I will be like personally in Argentina. Definitivamente vamos a hablar mucho más sobre esto porque este es nuestro primer vivo y en marzo voy a estar personalmente en Argentina. So we will do open meetings, we will do some events where we will introduce you to the reconnective healing frequencies and we'll tell you more detailed information. Y vamos a tener reuniones abiertas y eventos donde vamos a contarles sobre las frecuencias de la sanación reconectiva y la reconexión y le vamos a dar más información. And you will have an opportunity to experience the sessions by yourself. Y
van a tener la oportunidad de experimentar estas sesiones ustedes mismos. To see the benefits, not to only know about them, but, to experience them. Para poder ver los beneficios, no solamente saber que esto existe, sino poder experimentarlo. Because this is something that it's worth experiencing. Porque realmente esto es algo que vale la pena experimentarlo. And then you can decide if it is something that you also would like to bring to the world, to your family, to your friends, or maybe to your clients. Y luego tal vez puedan decidir si también es algo que quisieran traer ustedes mismos a su familia, a sus amigos y al mundo. Because we would like to bring you this possibility, but everything is your choice. Porque queremos brindarles esta posibilidad, pero todo siempre es elección. But just look how your life will be if you choose this, and how your life will be if you don't. And just follow your knowing. Never trust me or anyone else. Trust you. Tienen que ver cómo sería su vida si siguen este camino o si no lo siguen. Y siempre confíen en ustedes mismos, nunca en alguien más, ni siquiera en mí. Because you know. Porque ustedes saben. You know what works for you. Ustedes saben qué funciona para ustedes. You know what helps you to create your life and your future exactly in the way you would like it to be. Ustedes saben qué es lo que necesitan para crear su vida y su futuro de la forma que ustedes quieren que sea. And it's amazing how universe is kind to us and how many possibilities it is giving to us. Y es hermoso como el universo es amable con nosotros y todas las posibilidades que nos brinda. This is one of the amazing possibilities. But so our goal is to deliver this possibility to you and yours to choose or not. Esta es una de las tantas posibilidades que hay. Nuestro objetivo es traerles esta opción y ustedes tienen que elegir tomarla o no. So maybe there are some questions because I can't read Spanish yet. ¿Hay alguna pregunta? Porque no puedo leer español todavía, no sé leerlo. No, ahí leí un poquito lo que la gente comentaba. Nos comentaban que I was reading some of the comments that people were making. decían gracias por venir a Argentina. Thank you for coming to Argentina. Nos comentaban Yay! que alguien fue a un programa de formación y no sabía que iba a atender gente y después terminó atendiendo un montón de gente feliz. One of these persons went to a training program and didn't know that she was going to work with people, and she ended up doing it so, and they were so happy. Y sé por lo que estuve viendo ahí, esa historia que contaste sobre vos, mucha gente se identifica con vos, lo sé, cuando eligió reconectarse. And this story that you told about yourself, I know that there are lots of people who identified with you after they chose to reconnect or to have the reconnection process. Cuando yo decidí reconectarme, solo decía, me quiero reconectar, y no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. When I first had my reconnection, the only thing that I said was, I want to have that process for me, but I didn't know what was it. Y fue maravilloso y es una vez en la vida y uno sabe que hay cosas que suceden hoy en presente que tienen que ver con esa reconexión y ese proceso. And it's only once in a lifetime, and now I know that there are some things that happen because of that process. Por eso también decidí contar esto al mundo, expandirlo, sin importarme que digan, ¿de qué está hablando? O sea, ¿qué es esto? That's why I decided to tell the world all about this, and I didn't care if they thought or if they
if they said, what are you talking about? What is this? Así que bueno, acá estamos contándoles al que lo quiera escuchar, al que lo quiera experimentar, que esto existe y que es fácil y que es simplemente animarse, experimentarlo y nada más. And so we are here telling you guys that this exists, and if you feel like experiencing it, you just have to do it. That's it. Yeah, and this is really, guys, very easy. Y realmente eso es muy fácil. Así es, así es. That's right. Así que bueno, Tamara, en marzo vendrías y luego entonces en noviembre ya para el programa de formación. So Tamara, you are coming in March, and then in November for the actual training program. Yes, exactly. Sí, exactamente. Okay. Bueno, nos vamos a ir comunicando cuando tengamos bien las fechas, el día exacto, dónde vas a estar, cómo va a ser todo, lo vamos a publicar, vamos a seguir conversando para todo el que se interese. Well, so we'll keep in touch, and we are going to exchange the details. Where are you going to be, the place, and we are also going to post it for everyone who's interested. Sure, and also, guys, remember that you already have an amazing practitioner in Argentina, Maria Celina, that can introduce you to the frequencies, that can do the reconnective healing, that can do the personal reconnection to you already now. So it's not necessary to wait for me till March. You already have the chance. Y recuerden a todos que en Argentina ya tienen una facilitadora excelente, María Celina, que sabe brindar las frecuencias de la sanación reconectiva y hacer la reconexión personal, así que no tienen que esperar hasta marzo porque ya tienen esta posibilidad. So use any opportunity you have. Utilicen todas las oportunidades que tengan. Like one of my teachers used to say, don't wait, create. Una de mis profesoras solía decir, no esperen, creen. That's right. Bueno, Eric en el libro, tiene 2 libros escritos, me acuerdo que hay un capítulo que dice, lo importante es que te muevas. A veces no sabemos por dónde, pero que nos movamos. Eric has 2 books, and in one of them he says that what's important is that you move. Sometimes we don't know where, but we are moving, and that's what matters. Yeah, absolutely. Does this book exist in Spanish? Both of them. ¿Ese libro está en español, los dos? Sí, mira, acá, de Reconexión, la reconexión es uno, y el segundo... The Reconnection, that's one, and that's the other one. Sorry. Wow, awesome. How did you get so lucky? In Russian we have just one. ¿Por qué tienen tanta suerte? En Rusia solo tenemos uno. Okay, so in this case, we need to create 3 times bigger class in Argentina than in Russia because you already have all the possibilities. Clases más grandes porque ustedes ya tienen todas las posibilidades. I love solo con habla. Oh yeah, me too. Yo también. Mm-hmm. Bien. Anita es nuestra intérprete y se las quiero mostrar porque además es una nuevita reconectada. She's talking about me now, the interpreter, and she said that I've been recently reconnected, and she wants me to appear in camera. Wow, well, it would be great. Anita is a gift. Hi, Tamara. Hey, hi, so nice to see you. Yeah, nice to meet you. Yeah, thank you so much for your amazing contribution. You made this possible for us today. Thank you for trusting me in doing this. Oh, I trust the universe, and it always brings me the best. Thank you. Thank you so much. Ok, bueno, eso va a quedar grabado
porque es un horario de noche que para coordinar los horarios de Tamara, míos, de Anita y todos, es lo que pudimos elegir. Todo esto va a quedar por si lo necesitan y las preguntas que quieran hacer las hacen al Instagram, a donde sea, que vamos a tener la posibilidad de contestarles y hay páginas web también donde pueden buscar la información y demás. This is going to be recorded because it's quite difficult for us to arrange one timetable. And any questions that you may have, you can do it via Instagram or the website. And there is also a website called the Reconection in which you can find lots of information about it. Most of the information will be posted on the Guglielmo's website, is reconnectiveacademy.com. La mayor parte de la información va a estar publicada en el sitio web de Guglielmo, que es la reconexión.com, de reconnection.com. No, reconnectiveacademy.com. Reconnective Academy. We will post this. The reconnectiveacademy.com. And I think that we will all create the page, like the group in Facebook, or maybe the channel in Telegram. I don't know what works better in Argentina. Tal vez hagamos un grupo de Facebook o en Telegram, no sé qué funciona mejor en Argentina. Telegram está recién empezando, hace un tiempo, pero hay menos usuarios. Yo creo que Facebook podría hacerlo mejor aquí. I think that Facebook is going to be much better because Telegram has just started and there might be not so many users. Okay, so we're gonna create the group in Facebook where we will post all the schedule. We will post this interview there and the others that we will have, and also Guglielmo, who is speaking Spanish. Not yet. We will do lives together with him. He will do separately, and already some materials exist in Spanish, so it will be all collected in one place. Vamos a crear el grupo de Facebook entonces, donde vamos a publicar toda la información, vamos a publicar esta entrevista también y también vamos a realizar vivos con Guglielmo, todavía no, pero lo vamos a hacer. Guglielmo habla en español y ya hay bastante información en este idioma, así que lo pueden consultar así. So I have a new challenge to learn Spanish till November. Tengo un nuevo desafío de aprender español hasta noviembre. But I hope you will help me. I can't promise you that I'm going to learn Russian. Why? It's such an easy language. ¿Por qué el idioma tan fácil? ¿En serio? Ay, me lo imaginé. Really? I thought it was really difficult. No, it's just if you have enough vodka, it's not difficult at all. Tomar suficiente vodka no es para nada difícil. Listo, no voy a aprender healing ruso y a tomar vodka. So in November you're going to learn Reconnective Healing, Russian, and drinking vodka. Well, I think it's a great plan, you know, to be honest. Es un gran plan, para ser honesta. Menos 30, la semana pasada cuando hablé con Tamara, menos 30 grados hacía, y acá hacía como 40 de calor. Last week when I talked to Tamara, it was minus 30 degrees over there, and here in Argentina it was 40 degrees. Well, so you see how we are well prepared already to live in such a different conditions and still create. ¿Saben cómo estamos preparados para vivir en condiciones tan diferentes y seguir creando? And I also brought snow to Greece. Yo también traje la nieve a Grecia. So then bringing Reconnective Healing and Reconnection to Argentina will be super easy. Entonces, llevar la reconexión y la sanación reconectiva a Argentina va a ser re fácil.
So what else is possible? ¿Qué más es posible? Thank you, Okay. Tamara. Argentina es de last country, desde el último. Se cae del mapa, pero vienen. Argentina is the last country, but you're coming. Argentina is amazing, so I'm definitely coming. Argentina es increíble, así que definitivamente voy a ir. Okay. Bueno, gracias, Tamara. Thank you, Tamara. I love you. Gracias, también. ¿Cómo era el chau que me dijiste en ruso? Que me gustó. What was the goodbye that you say in Russian that I liked it? Пока-пока. El paca paca. Okay, ciao, ciao. Thank you very much. Thank you for your time. Yeah, and hear you and see you all soon. Los veremos a todos pronto. Ciao, ciao. Gracias. Пока-пока. Gracias. Paca paca. Пока-пока. Bueno, ahora vamos a estar. Gracias a todos por estar. Gracias. Me alegro que les haya gustado. Acá nos están saludando. Un besito. Desconecto.